our Earth and its neighbours. In this chapter, we are going to study about our Earth and what are the things neighboring our Earth. Okay, let's see. You have already studied that Earth is made up of land, water and air. About 3/4 of Earth is filled with water. നമ്മുടെ Earth 3/4 means മുക്കാ ഭാഗം വെള്ളം, കാൽ ഭാഗം ലാൻഡുമാണ്. മുക്കാ ഭാഗം വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വെള്ളമൊന്നുമല്ല, റൈറ്റ്? അതിൽ വളരെ കുറച്ച് എമൗണ്ടേ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. The Earth is surrounded by layer of air. എർത്തിന് ചുറ്റും ഒരു ലെയർ ഉണ്ട്. എന്തിൻ്റെ? എയർ. ഓക്കെ. The planet. The Earth is far away from the sun. സണ്ണിന് ഒരുപാട് ദൂരെയാണ് Earth. It is one of the 8 planets in the solar system. Solar system എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? The sun together with 8 planets which is revolving around the sun is called solar system. അപ്പോൾ നമ്മുടെ Earth ആ solar systemത്തിലെ ഒരു planet ആണ്. Which are the other planets? Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. So what is solar system? The sun along with the 8 planets together form solar system. Okay. Do you know one thing? Planets do not have their own light. Okay? They reflect the sunlight that falls on them. അവരുടെ പ്ലാനറ്റ്സിന്റെ മുകളിൽ വീഴുന്ന സൺലൈറ്റിനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? പ്ലാനറ്റ്സ്. And this makes planets glow. The Earth appears to be very big place to us. നമുക്ക് Earth എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വലുതായിട്ട് തോന്നും. However, compared to the sun and the stars, it is very small. നമ്മൾ സണ്ണിനെയും വേറെ സ്റ്റാറിനെയൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ the size of Earth is very small. Now, can you imagine the size of universe? Universe എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൈസ് എത്രയായിരിക്കും? Earth തന്നെ ഇത്ര, അതിനേക്കാട്ടിലും വലുതാണ് സണ്ണ്. അപ്പം നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം എത്രയായിരിക്കും? We can't imagine. Okay? യൂണിവേഴ്സിൽ എന്തൊക്കെയാ ഉണ്ടാവുക? സണ്ണ്, സ്റ്റാർ, പ്ലാനറ്റ്സ് എല്ലാം ഉണ്ടാവും. Big ആണ്, it's very big. Okay? Then let's look what is the shape of Earth. പണ്ട് long ago people thought that Earth is flat ആണെന്ന് വിചാരിച്ചത്. നമ്മൾ ബീച്ചിലൊക്കെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ബീച്ചിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല, നമ്മൾ ദൂരെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഷിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റ് മാത്രം കാണുക, റൈറ്റ്? പിന്നെ അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്കത് വിസിബിലിറ്റി കൂടി വരുന്നത് കാണാം. വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ? It shows that it is moving on a curved surface. അല്ലേ? നമ്മളൊരു റൗണ്ട് കർവ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലേ ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊരു പോയിന്റ് കാണാം. പിന്നെ അത് പൊങ്ങി പിന്നെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലെത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫുള്ള് കാണാൻ പറ്റും. സോ it is clear that Earth is round in shape. A few hundred years ago, sailors have proved it. Prove it already. യാത്രക്കാർ, ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, sailors have proved that Earth is round. അതെങ്ങനെ? They started journey from a point. അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പോയിന്റ് അവർ മാർക്ക് ചെയ്തു. കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞ് അവർ തിരിച്ചെത്തി സെയിം സ്പോട്ടിൽ. ദാറ്റ് മീൻസ് Earth is round. Okay? Or circular. Photographs taken on space trips shows that Earth is round. പിന്നെ അതിന് ശേഷമൊക്കെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി. സ്പേസിലൊക്കെ പോയ സമയത്ത് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് ആ സമയം നമുക്ക് മനസ്സിലായി Earth ഏത് ഷേപ്പാണ്? റൗണ്ട് ഷേപ്പാണ്. American astronaut who landed the moon in 1969 saw that Earth appears round from moon. Moonil ninnum Earth കാണുമ്പോൾ it is round in shape. However, Earth appears to be flat to us because why? Because
we see only a tiny part of a big arc. ഒരു വലിയ ആർക്കിന്റെ വളരെ കുറഞ്ഞ ഏരിയ മാത്രമേ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. Then we are going to study about movement of earth. So, if you take a bangle and turn it like this, you can see an imaginary lines. അതിങ്ങനെ കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് കുറേ ലൈൻസ് ഫീൽ ചെയ്യും ഇല്ലേ? ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്ക്, നിങ്ങളൊന്ന് ഒരു വള എടുത്ത് കറക്കി നോക്ക്. You can feel like that. So many lines are there. So, and earth also, there is an imaginary line passing through the center of earth. That is called axis. Okay? And the earth spins on its axis. A centerlooda or imaginary line under earth inu adanana axis nu parayam. And earth is spinning on its axis, and this movement is called rotation. And it rotates from west to east. West mudal east vareyana rotate cheyyunnathu. The earth's axis is slightly tilted. This is cheriyoru cherivundu. So, also, Earth takes 24 hours to complete one rotation, and it makes one day. Oru divasam 24 hours. Earth takes 24 hours to complete one rotation, and it goes day and night. So, what is the reason for this day and night procedure? The rotation of Earth along its axis. Okay? എങ്ങനെയാണ് റൊട്ടേഷൻ ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്. നിങ്ങളൊരു ടോർച്ച് എടുക്കുക, ഒരു ബോൾ എടുക്കുക, ടോർച്ചിൻ്റെ നേരെ ബോൾ ഫേസ് ചെയ്യുക, റൈറ്റ്? എന്നിട്ട് ആ ബോൾ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചിരിച്ച് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടോർച്ചിൻ്റെ വെളിച്ചം കിട്ടുന്ന ഏരിയ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടും അതർ സൈഡ് ഡാർക്ക് ആയിട്ടും അല്ലേ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ എർത്ത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ, എർത്ത് ഈസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ആക്സിസ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ എർത്ത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് സണ്ണ് സ്റ്റേഷനറിയാണ്, അവിടെ അനങ്ങാതിരിക്കുക. അപ്പോൾ എർത്ത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങുമ്പം സണ്ണിൻ്റെ റേ വരുന്ന ഏരിയ ഡേ ആയിരിക്കും, ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് നൈറ്റും ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? Then, what is the reason for this day and night? Rotation of Earth about its own axis causes day and night. Next, we are going to study about revolution. Revolution means that is the movement of Earth around the Sun in a fixed path, and that fixed path is called an orbit. Orbit എന്ന് പറയുന്നത് എർത്ത് സണ്ണിന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്ന ഒരു ഫിക്സ്ഡ് പാത്തിന് പറയുന്നതാണ് ഓർബിറ്റ്. And it takes 365 days and 6 hours. 365 days and 6 hours to complete one revolution. Rotation കാരണമാണ് നമുക്ക് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. And due to this revolution, it causes season changes. Seasonal changes ഉണ്ടാവുന്നത് due to revolution. Okay? Next we are going to study about sun. Sun is the big ball of hot gases. ചൂട് ഗ്യാസുള്ള ഒരു വലിയ ബോളാണ് സൺ. It is the star closest to Earth. Earthന് ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർ ആണ് സൺ. And it has its own light and heat. സണ്ണിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ലൈറ്റും ഹീറ്റും ഒക്കെ കിട്ടുന്നത്. Earth and the other planet moves around the sun in a fixed orbit, and they get some of the sun's heat and light. What is the temperature of sun? That is about 5,400 degrees centigrade. Can you imagine a day of temperature 50 degrees centigrade? ഒരു 50 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉള്ള ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു 45 തന്നെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഭയങ്കര ചൂടാണ്. അപ്പോൾ സണ്ണിൽ 5,400 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചൂട് എത്രയായിരിക്കും? ഇറ്റ്സ് വെരി ഹോട്ട്, റൈറ്റ്? Next we are going to study about moon. Moon is the natural satellite of Earth. We have already studied that Earth is rotating revolving around the sun.
like that moon is revolving around the earth, and it is also rotating by itself. And the time taken to complete one rotation is 27 days and 8 hours. You just imagine, Earth 24 hours ചെയ്യുന്നത് മൂണിൽ 27 ഡേയ്സും 8 hours എടുക്കുന്നുണ്ട്. റൊട്ടേഷനും റെവല്യൂഷനും സെയിം ടൈമാണ് മൂൺ എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, and it has no light of its own and shines only because it reflects the light of the sun. നമ്മൾ പറഞ്ഞ കേസാണ്, പ്ലാനറ്റ്സ് ആയാലും സാറ്റലൈറ്റ് മൂൺ ആയാലും സണ്ണിൻ്റെ ഹീറ്റിനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് ഷൈൻ ചെയ്യുന്നത്. From Earth we see only a part of moon that are lit by the sun. സണ്ണിൽ നിന്നും ലൈറ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ നമ്മൾ എർത്തിൽ നിന്നും കാണുന്നുള്ളൂ. Okay, the circle round the earth shows the shape of the moon in different position. In your textbook there are different position, different states of for moon, different shapes for moon. We are seeing moon in different shapes. It's due to the light of the sun. Nam sunil ninnum adine kittunna lightin anusarichana aa shape maarunathu. Okay, when if we didn't see a moon in the sky, it is said to be new moon. ആകാശത്ത് മൂണൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ആ സമയം മൂൺ will be between earth and sun. എർത്തിൻ്റെയും സണ്ണിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിരിക്കും മൂണ്. അപ്പം സണ്ണിൽ നിന്നും റേസ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത ഏരിയയിലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ന്യൂ മൂണായി മാറുന്നത്. ആൻഡ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ബോ പോലെ കാണും. ആ മൂൺ പറയുന്നതാണ് ക്രിസന്റ് മൂൺ. Okay, in 2 or 3 days after new moon, in 2 or 3 days we can see a small arc-like structure, bow, that is crescent moon. And within a week we can see half of the moon, and that is called first quarter. And when it is more than half, it is called gibbous moon. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ശരിക്കും പഠിക്കണം കേട്ടോ. And within 2 weeks we can see the full moon. Full moon is വലിയ moon. Okay, then we are going to study about stars. Stars are heavenly bodies that have light of their own. അവർക്കു light ഉണ്ട് സ്വന്തം. And for thousands of years people have enjoyed watching the stars. അല്ലേ, നല്ല രസമല്ലേ രാത്രി ഇങ്ങനെ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് സ്റ്റാർസ് ഒക്കെ കണ്ടിരിക്കാൻ അല്ലേ. One group of stars appears in the shape of 100. There are some patterns of stars. Someday we can see there are many stars in the sky. Right? A group of stars with ചില patterns ഒക്കെ നമ്മൾ അത് ജോയിൻ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ അതൊരു 100ന്റെ ഷേപ്പിലുണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ ഒരു ലൈനിൻ്റെ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്കോർപ്പിയോന്റെ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും. And these patterns are called constellation. Okay, and there are about 88 different constellations. 88 different constellations are there. അതിൽ ചില പേരുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? Ursa Major, that's the shape of great bear എന്ന് പറയും. Scorpius, shape of a scorpion. Orion, hunter. Leo, that is lion. On clear starry night, try to identify this constellation. നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് സ്റ്റാർ ഉള്ള നൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഷേപ്സ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ നോക്കാം. ഈ ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട് ഫിഗർ 413. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് we are going to study about Indian astronomers. Astronomers means ഈ പ്ലാനറ്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ടും സ്റ്റാർസിനെ പറ്റിയിട്ടും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന ആളാണ് ആസ്ട്രോണമർ. ആ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് ആസ്ട്രോണമി. ഓക്കെ, about 1500 years ago there lived in our country an astronomer named Aryabhatta. He studied and taught astronomy. Aryabhatta എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആസ്ട്രോണമർ ഉണ്ടായിരുന്നു 1500 years back. അദ്ദേഹം ആസ്ട്രോണമി പഠിക്കുകയും ചെയ്തു, പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. Okay, he was the first man to tell us the earth is round. Aryabhatta is the first man who told us that earth is round. And it is rotating around, it is rotating through its own axis.
He told us that moon does not have its own light and it shines when sunlight falls on it. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു വ്യക്തിയില്ലേ astronomer Aryabhatta already പറഞ്ഞിരുന്നു. There is another astronomer also, that is Varahamihra. Varahamihra was another astronomer who lived during the times of Aryabhatta. Aryabhattന്റെ സമയത്ത് ജീവിച്ച വേറൊരു astronomer ആണ് Varahamihra. He was a scholar and wrote many books. ഒരുപാട് books ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആര് Varahamihra. Okay? Then Bhaskara was an astronomer. Bhaskara എന്ന് പറഞ്ഞതും ഒരു astronomer ആണ്. And he lived about 900 years back. 900 years back ആണ് ഈ astronomer ജീവിച്ചിരുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ 3 astronomerനെ പറ്റി പറഞ്ഞു, Aryabhatta, Varahamihra and Bhaskara. He discovered a method to work out how planets move. Bhaskara എന്ന് പറഞ്ഞ astronomer discover ചെയ്തു എങ്ങനെയാണ് planets move ചെയ്യുന്നത്. And have you seen Jantar Mantar? Northil, Delhi, Rajasthan, Jaipur, അതുപോലെ തന്നെ വാരണാസി, ഉജ്ജയിൻ or Mathura. ഇവിടെയൊക്കെ Maharaja Savai Jai Singh of Ampur, presently ജയ്പൂരിലുള്ള ആള് സ്റ്റാർസിനെയും പ്ലാനറ്റ്സിനെയും പറ്റി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മോണുമെന്റ് ആണ് ജന്തർ മന്തർ. And these instruments are made of lime and pasture. ലൈം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കെമിക്കലാണ്. ലൈമും പാസ്റ്ററും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചുണ്ണാമ്പൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിനുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് യൂസ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് യൂസ് ടു മെഷർ ടൈം ആൻഡ് ഷോ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാർസ് ആൻഡ് പ്ലാനറ്റിന്റെയും സ്റ്റാർസിന്റെയും ഒക്കെ പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ജന്തർ മന്തർ ഉണ്ടാക്കിയത്. ആരാ ഉണ്ടാക്കിയത്? മഹാരാജ സവൈ ജയ് സിംഗ്. ഓക്കെ, അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പ്ലാനറ്റ്സിനെ പറ്റി പഠിച്ചു, സോളാർ സിസ്റ്റം പഠിച്ചു. ദാറ്റ് മീൻസ് എർത്ത് അലോങ് വിത്ത് 8 പ്ലാനറ്റ്സ് ആർ കോൾഡ് സോളാർ സിസ്റ്റം. പിന്നെ സ്റ്റാർസ് പഠിച്ചു, മൂൺ പഠിച്ചു, സ്റ്റാർസിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് പാറ്റേൺസിന് കോൺസ്റ്റലേഷൻ ആണെന്ന് പറയാൻ പഠിച്ചു. ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ കോൺസ്റ്റലേഷൻ പഠിച്ചു. ഇന്ത്യൻ ആസ്ട്രോണമേഴ്സ് പഠിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ജന്തർ മന്തറിനെ പറ്റിയും പഠിച്ചു. റൈറ്റ്? Understood? Okay, thank you. Please read the lesson and underline the important points. Okay, study well. Thank you.